Good afternoon, everybody. Hello. Hello. Good afternoon, everyone. Hello. Please reply. Is my voice is audible? Yes, sir. Okay, Prithviraj. Okay. Screen is visible. Screen is visible. Yes, sir. Okay. From last two lectures, we have already started the third chapter from the first section, that is the hydraulic circuit, in which we have to study simple circuit, speed control circuit, in which we have to study meter in circuit, meter out circuit, bleed off circuit. Then we see the regenerative circuit. Now, in today's lecture, we will focus on a sequencing circuit, synchronizing circuit, and counterbalancing circuit. Right? We will take a recap of the last circuits, those we have studied earlier. As we discussed that any kind of a hydraulic circuit, it mainly consists of this input element, this one is a controlling element, and this one is a output element, right? In output element there are the actuators, it may be a cylinder, right, or motors, hydraulic motors or hydraulic cylinders, right? And in input elements there are the pumps, valve, pressure relief valve, pressure gauge, and in control element there will be a control valve, this will be a direction control valve, right? Means any kind of a hydraulic system, it must go through these three parts. There is a inlet or pressure generating element, second controlling element, and third, that is the output element. Then we see the speed control circuits, in which we have studied the meter in circuit, meter out circuit, and bleed off circuit. These three circuits are utilized to control the speed of the piston within the cylinder, right? Means by using this circuit we can control the extension speed of the piston, or at the same time we can able to control forward and backward, that is the extension and retraction speed of the piston within the cylinder. As we discussed that as far as meter in circuit is concerned, we are connecting or mounting the flow control valve at the inlet of the cylinder toward the piston head end, and this will the piston rod end. Head end, this is the piston. This part is the piston head, and this part is the piston rod. Means piston head end and piston rod end, we may call it. Means in metering circuit we are mounted the flow control valve at the piston head side or inlet to the cylinder to control the motion of the extension motion of the piston or outward motion of the piston. Same, we can control the extension motion of the piston by controlling the outlet flow of the cylinder. So in meter out circuit we can control the outlet flow of the cylinder. So flow control valve, it will be always connected at a rod end side of the cylinder, that is the outlet of the cylinder. And in a bleed off circuit we can mounted this flow control valve in the bypass line of the circuit, which is always after the, it is always connected after the pump. Means bypass line, it is always connected after the pump, in which we can mount the flow control valve in order to control inward and outward movement of the piston, that is the extension and retraction stroke of the
piston. We see this diagram, how it will operate. This is the pump, motor, pressure relief valve. This will be the solenoid operated 4x2 direction control valve. In metering circuit, we are mounting this variable flow control valve with the inbuilt check valve. See here the position of the check valve. Its arrow, it will be in upward direction in case of a metering circuit, and it is always connected at the inlet side of the cylinder, that is at piston head side. So during this position only we can control the speed of a extension. If you are actuating this position, B position, this one, at that time we cannot control the speed of the piston, that is the retraction speed cannot be controlled, because whatever the fluid coming out from the port A, it will be passing through this check valve. It will be free flow all. Is it clear? In a meter out circuit, what change we have made? Instead of providing flow control at the inlet, we can mount this flow control valve with the inbuilt check valve at the discharge side of the piston, that is the piston rod end. Right? This is the B port. B port च्या line मध्ये हा flow control valve with the check valve we have mounted. Now you see the position of the check valve. This arrow pointer, it will be in a downward direction in case of a meter out circuit. Means during this position only we can control the extension speed of the piston by controlling the outlet flow of the cylinder. In this position we cannot control the retraction speed of the piston. Now bleed off circuit. In bleed off circuit we can mounted this flow control valve, variable flow control valve, in a bypass line after the pump, right, in order to control both inward and outward movement of the piston. Now we see the regenerative valve, regenerative circuit. In regenerative circuit, what we have done in earlier diagram, whatever the fluid coming from out the outlet, it will be directly supplied to the reservoir. So this energy, because to move the piston in outward direction, we must have to supply some fluid at the head side of the piston, right? Some energy we have to supply. That energy is transferred to this fluid on a left hand, on a right hand side of the piston. So that energy, it will be get wasted when you are supplying that fluid directly to the reservoir. If you are able to utilize this energy of the fluid which will be coming to the reservoir, that will be utilized to move the piston in a right hand side with a higher speed. For that purpose, we are connecting the discharge from the cylinder, and it is added in a fluid coming out from the pump. Means whatever the fluid coming out from the pump, in which we can adding the fluid coming out from the port B or outlet port of the piston. Here, if you are operating this position, now this position where this is the port P, this is the R, this is the A, and this is the B. Port B is a block 1. This is the R, this is the P, P for pump, and this is for A. A, this B is block, and this will be the R. When you are executing this first position where P and A, it will be connected. So whatever the fluid coming from the pump, it will be coming from this P to A. This piston rod, it will be moved in outward direction. Because of this movement of the piston at outward direction, whatever the fluid which will present on a rod end side of the piston, it will be passing through this line to port B, and again it will be added in a fluid which is coming from the pump. So
surplus fluid it will be supplied at the piston head side. Because of that, extension speed of the piston it will be increases. Right? Extension speed of the piston it will be increases. When you are executing this port B second position, what happen at that time? We are supplying the fluid from pump to this point P, P to B, it will be blocked, right? P to B, it will be blocked. So whatever the fluid which is present at A, it will be drained to the reservoir. So in this way, you keep in mind in a regenerative type circuit, we can utilize the discharge fluid from the cylinder in order to add a certain volume of a fluid along with the volume of a fluid coming from the pump in order to increase the extension speed of the cylinder. So main purpose of a regenerative stroke, a regenerative circuit, whenever there will be application to get enhancement in a speed of the extension stroke, at that time you have to utilize regenerative circuit. Are you getting? Yes. Are you getting? Yes, sir. Okay. Now today we will discuss about the sequencing circuit, right? Its name itself indicates its meaning, right? Means sequencing circuit, it is utilized to carry out the different operation, but in a proper sequence. After completion of the first operation, the second operation it will be initiated. So that will be achieved by using the sequencing circuit. In sequencing circuit, there are two methods by which we can control the sequence. First one, that is the first type of a circuit, that is pressure dependent circuit, and second one, that is the travel dependent sequence control circuit. If you are observe first type, that is the pressure dependent sequence control circuit, means if you are considering these are the two cylinder double acting cylinder, right? There are two double acting cylinder and we have to carry it out its operation sequentially. When operation of a first cylinder is to be completed, then only operation of a second cylinder is to be started, and it is achieved by using this valve, that is a sequence control valve. Sequence control valve, it consists of a pilot operated pressure relief valve and again check valve. Now how it will be operates, right? If you are observing this diagram, it consists of a double acting cylinder because it is having a two port double act. How many cylinders are there? There are two cylinders. Each cylinders are performing different operation. If this cylinder is a performing the operation of a clamping, this cylinder will be perform the operation of a drilling, right? Likewise, different operations are there. Now, this is the valve. Can anybody can tell me the name of this type of valve? Which is this type of valve? Solenoid Yes. operated. Solenoid operated. Yes. 4/3. 4/3 DC valve. 4/3 direction control. This is a P for pump, T for tank or reservoir, right? This is the A port, B port. A for inlet, B for exit or outlet. Right, very nice. Now, when we are using this first position, right? At that time, P is connected with the A, right? So, and the remaining part, the bottom part, it is a common, right? Bottom part is a common. See here, this pump, pressure relief valve, filter, reservoir, it will be a common. Below that, there will be a pressure relief valve.
there will be a filter, there will be a pump, there will be a reservoir. Are you getting this? Lower part is the common for all the circuits. So whatever the pressurized fluid coming from the pump, now it will be connected to the A by considering this position. Now that pressurized fluid now goes to this point, right? Partial fluid it will be go from this side, but that pressure is not set, right? Then it will be passing through this check valve. It is in a block direction. In this direction, the fluid is blocked. So majority of a fluid, instead of passing through this direction, it will be passed at the piston head side of the cylinder first. Are you getting this? Whatever the pressurized fluid coming from the pump, it will be connected to the port A. Then it will be passes to the left hand side of the piston in this cylinder 1. As pressure in this side, it will be increases, it pushing the piston toward the right side, right? As this piston reaches at the outermost position, the movement of the piston, it will be stopped. We are continuously supplying the pressurized fluid on a left hand side. So back pressure it will be generated. When back pressure is generated, when this piston, it will be reaches at the topmost position, outermost extension position. During that position, the operation of the first cylinder, it is over. Are you getting my point or not? जेव्हा इथून Yes, पंप sir. कडून जो हा फ्लुइड येईल ते लेफ्ट हँड साइडला येणार. इथं हळूहळू फ्लुइड हे होत राहणार, साचत राहणार. दे विल एक्झर्टिंग द प्रेशर. हे प्रेशरनी काय होणार, हा पिस्टन बाहेरच्या डायरेक्शनने मूव्ह होईल. मॅक्झिमम पिस्टन कुठपर्यंत येईल, ह्या इथपर्यंत. एंड मोस्ट पोझिशन पिस्टनची इथं असेल. त्यावेळेस हा पहिल्या सिलेंडरचा हे ऑपरेशन कंप्लीट झालेलं आहे. हा पिस्टन टोटली आउटवर्ड साइडला आलाय. तरी देखील अजून काय होतंय, पंप कडून येणारा हाय प्रेशराइज फ्लुइड इथे येत आहे. मग त्यामुळे काय होणार आहे, बॅक प्रेशर जनरेट होणार. पण हे बॅक प्रेशर कधी जनरेट होईल, ज्यावेळेस हा पिस्टन हा आउटर मोस्ट पोझिशनला येईल आणि हा पिस्टन रॉड टोटली आउटसाइडला येईल, आउट एक्सटेन्शन स्ट्रोकला येईल. म्हणजे फर्स्ट ऑपरेशन इट इज ओव्हर. त्यावेळेसच इथं बॅक प्रेशर जनरेट होईल आणि हे फ्लुइड बॅक प्रेशर मुळे काय होणार आहे, instead of going now in upward direction, it will be flow through this line, right? And back pressure ची व्हॅल्यू इथं सेट केलेली असते. Whatever the value of back pressure it will be achieved, that will be set at this pressure relief wall, right? So that value, when it will be reached at that time, this wall it will be gets open. So this line, this arrow, it will be connected this line, and the fluid is coming to the left hand side of the second cylinder. So second operation it will be get initiated. When it will be initiated, when the first operation it will be gets completed, back pressure it will be generated. That pressurized fluid that will be passing through the sequence control valve, and this sequence control valve it will gets open, and this pressurized fluid it will be enter on a left hand side of the piston in a second cylinder. So second operation it will be get initiated. When this piston is moving toward the right hand side, the fluid on a rod end side it will be passing through this line. It will be entered to the B, from B to tank. Similarly, when this piston is moving toward the right hand side, at that time the fluid which is present on a rod end side of the second cylinder, it will be passing through this line. It is connected to this line from B port, and B port to the tank. When second position you are operating by pressing this knob, what happens? Whatever the fluid coming from the port P, now it will be connected to the port B. P to B. P to B. Now fluid is passing through this path.
the retraction stroke it will be carried out. A retraction stroke in a second cylinder it will be carried out. But what about the fluid which is present on a left hand side of the piston? This fluid in a first cylinder, when we connect P with the B, we consider the first cylinder off. When we connect P with the B, pump with the B port, at that time the fluid it is coming on a rod end side, so the piston it will be moved toward the left hand side. At that time, whatever the fluid which is present on a left hand side of the piston, it will be coming out from port A, then A to tank, right? At the same time, when P is connected with the B, the fluid is coming on a rod end side of the cylinder 2. At that time, the piston it will be moving toward the left hand side. Because of that movement of the piston, whatever the fluid which is present on a left hand side of this piston, it will be coming drain out from this line. It will be passing through this. It will be blocked. It will be closed one. So it will be passing through this check valve, and this position of a check valve where flow from right to left it will be allowed. So free flow of a return fluid it will be coming. It will be connected to the port A to tank. In this way, pressure dependent sequence control circuit is to be completed. Means where sequencing of operation it will be depend on a pressure. When the back pressure it will be achieved at a set range of the pressure, at that time only the second operation it will be initiated, and that back pressure it will be generated when first operation is to be completed. Are you getting this sequencing circuit with the pressure dependent sequence control circuit? Are you getting? We can adjust this pressure by using this spring control. We can adjust this pressure of a valve by using this spring control. Are you getting this operation of a pressure dependent sequence control circuit? Reply. Hello. Hello. My voice is audible or not? Yes, sir. Have you got understood this operation? Pressure dependent sequence control circuit, or can I repeat? समजलंय का हे? Reply. Hello. Voice is audible or not? Yes, sir. Audible. Or whether it is stucking? Please remain No, sir. unmute. Anyone from you, please remain unmute. Reply to my questions. Whether are you understood this pressure dependent sequence control circuit or not? समजलंय का हे सर्किट का रिपीट करू द्या? सर अजून ते थोडं रिपीट करा. हा, छोटं मध्ये रिव्हिजन घ्या सर. ओके, मराठीत सांगू देत का? हो सर. सिक्वेन्स सर्किट म्हणजे काय की एक जे काही वेगवेगळे ऑपरेशन्स असतात हायड्रॉलिक्स मध्ये, याच्यामध्ये एकापेक्षा दोन ऑपरेशन असू शकतात, एकापेक्षा जास्त. मग पहिलं ऑपरेशन कंप्लीट झाल्याशिवाय दुसरं ऑपरेशन इनिशिएट करू द्यायचं नसतं. म्हणजे एक ऑपरेशन कंप्लीट झाल्यावरच दुसरं ऑपरेशन करायचं. अशा वेळेस आपण सिक्वेन्स कंट्रोल सर्किट यूज करतो. आता इथं दोन सिलेंडर आहेत, पहिलं सिलेंडर आणि दुसरं सिलेंडर. पहिल्या सिलेंडरचं ऑपरेशन कंप्लीट झाल्यानंतरच दुसऱ्या सिलेंडरचं ऑपरेशन स्टार्ट होणार. मग त्यासाठी काय केलं आपण, हा
सिक्वेन्स कंट्रोल वाल्व वापरला. रिमेनिंग पार्ट सेम आहे. जेव्हा पंप कडून प्रेशराइज फ्लुइड येईल ते पहिल्या सिलेंडरच्या लेफ्ट हँड साइडला येईल. त्याच्यामुळे हा पिस्टन आउटवर्ड डायरेक्शनला मूव्ह होईल. राईट. जेव्हा हा एक्स्ट्रीम मोस्ट पोझिशनला इथे येईल म्हणजे हे पहिल्या सिलेंडरचं ऑपरेशन कंप्लीट होईल त्यावेळेस आपण पंप कडून पाठवलेलं फ्लुइड इथं साचत जाणार आहे. इथलं प्रेशर वाढणार आहे. मग बॅक प्रेशर जनरेट होणार. बॅक प्रेशर जनरेट झालं की हे फ्लुइड असं रिटर्न येऊन सेकंड सिलेंडरकडे पास होणार आहे. मग आपण इथं काहीतरी प्रेशर व्हॅल्यू सेट केलेली आहे बॅक प्रेशरची. 10 बार एवढं प्रेशर इथं जनरेट झालं. सगळी सिस्टीम तुमची 8 बारला ही रन होते आणि इथं 10 बार प्रेशर बॅक प्रेशर जनरेट झालं की हा वॉल काय होणार आहे? ओपन होणार. हा वॉल ओपन झाला इथे फ्लुइड कुठे येणार आहे? सेकंड सिलेंडरच्या लेफ्ट हँड साइडला. त्याच्यामुळे हा पिस्टन कुठे होणार आहे? आउटवर्ड साइडला मूव्ह होणार आहे. म्हणजे सेकंड ऑपरेशन तुमचं इनिशिएट झालं. म्हणजेच काय, जेव्हा फर्स्ट ऑपरेशन कंप्लीट होईल त्यावेळेस हा वॉल ऑपरेट होतो, ओपन होतो, कनेक्ट करतो हा फ्लो पाथ आणि सेकंड ऑपरेशन चालू होतं. मीन्स हे कशावर डिपेंड आहे? सगळं प्रेशरवरती. म्हणून ह्याला काय म्हटलं आपण? प्रेशर डिपेंडंट सिक्वेन्स कंट्रोल वॉल्व. म्हणजे ज्यावेळेस बॅक प्रेशर हे सेट व्हॅल्यूला अचीव्ह होईल त्यावेळेस हा वॉल ओपन होणार आहे. तोपर्यंत हा वॉल क्लोजच असणार आहे आणि सेकंड ऑपरेशन हे इनिशिएट झालेलं नसणार आहे. हे केव्हा इनिशिएट होईल सेकंड ऑपरेशन? जेव्हा फर्स्ट ऑपरेशन कंप्लीट होईल, बॅक प्रेशर जनरेट होईल आणि बॅक प्रेशर त्या सेट व्हॅल्यूला मिळाल्यानंतर हा वॉल ओपन होईल. हा वॉल ओपन झाला की हे फ्लुइड इकडे येईल आणि सेकंड ऑपरेशन इनिशिएट करेल. आर यू गेटिंग नाव? हे सगळं कशावर डिपेंड आहे? प्रेशरवरती. म्हणून त्याला Yes. प्रेशर डिपेंडंट सिक्वेन्स कंट्रोल सर्किट. आर यू गेटिंग नाव? Yes, sir. Draw this diagram.
Anybody have any doubt regarding this diagram, its operation? Is it over? Yes, sir. Can we move to the next type of a sequencing circuit? Yes, sir. Okay, anybody from the boys, please reply. Is it over? Yes, sir. Okay. We will take the attendance. The student from A division, write your roll numbers. Student from A division. Over? Is it over? The 62 is present. 62. Okay. 55. Okay. 25. Yes. Yes, sir. Yes. Present. Present, sir. Okay. Milind is there. Milind. Yes, sir. Okay. Deep Jyoti is there. Praveen. Praveen is there. He left the meeting. Praveen is there. Sorry, left. Okay. Shraddha is there. Yes, Praveen is here. Right. Komal is there. Rutuja is. Whether Rutuja is present? Yes, sir. Okay. Mangesh Misa. Are you there? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Saurabh. Yes, sir. Where is Saurabh? Yes, sir. Okay. Prajwal is there. Rutik. Yes, sir. Okay. Amol. Whether Amol is there? Yes, sir. Yes. Okay. Nikhil. Nikhil Munde. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Prithviraj. Yes, sir. Okay. Sunil. Yes, sir. Present. Okay. Prathamesh. Yes, sir. Okay. Now B division student, write your roll number. Nilesh. Present, sir. Okay. Akash. Roll number 50. Present, sir. Okay. Akash Mane. Present, sir. Okay. Pratik Deshmukh. Yes, sir. श्रेयश कुठे गेला होता तुम्ही? श्रेयश चव्हाण आता जॉईन केलंय? नाही सर, पहिल्यापासून जॉईन आहे. बर रेंज प्रॉब्लेम असल्यामुळे सर मेसेज जरा लेट येत आहे सर. बर ठीक आहे. तरी पण 24 जणच आहेत प्रेझेंट आज. व्हॉट इज द प्रॉब्लेम? काय माहिती सर, काय मग. बर, काल मी फीडबॅक एक बघितला आपला, एक्सप्लेनेशन कमी पडतंय म्हणून सांगितलंय.
बऱ्यापैकी मुलांनी. काय मला वाटतं CR आणि दुसरं कोणतरी आहे त्यांचा फीडबॅक राहतो. कुठल्या याला कमी आहे त्याचा आपण रिव्हिजन निश्चित घेऊया. वेन आय एम हॅलो explaining any concept, at that time I'm always asking you, is it clear or not? At that time you feel free to tell me that please repeat or please explain again, right? So that concept it will be understood to all, right? Less explanation, we want more explanation for regular student. That was the feedback for me. रेग्युलर स्टुडंट भीती घेऊ नका. डायरेक्ट सेकंड इयरचे स्टुडंट जरी डिप्लोमाला शिकलेले असतील तरी त्यांनी तेवढं मनाने शिकलेले नसतात मनापासून. मी सुद्धा AC to BE गेलो होतो. फक्त DSE चे स्टुडंट माहित आहे म्हणत असतात, अभ्यास काय करत नाहीत. आणि FE to SA आलेले आहेत रेग्युलर स्टुडंट, त्यांना कदाचित त्यांच्या संभाषणामुळे भीती वाटत असली अरे मला काय कळत नाही, राईट. थोडस लेक्चर कंटिन्युअसली अटेंड करा, राईट. जिथे तुम्हाला समजत नाही तिथे विचारा, मला रिपीट करायला लावा. काही डाऊट असतील तर तिथल्या तिथं क्लिअर करा, राईट. आणि व्हिडिओ, राईट, ॲनिमेशन जे आहेत युट्यूबला त्याच्या माध्यमातून कन्सेप्ट क्लिअर करून घ्या. जर माझ्याकडून शक्य नाही झालं तर, तरी नाही झालं तर पुन्हा एकदा विचारा, राईट. पुन्हा एकदा मी एक्सप्लेन करेन. आणि फक्त मनातली ती भीती काढून टाका की डायरेक्ट सेकंड इयरच्या मुलांना जास्त समजतं आणि रेग्युलरच्या मुलांना काही लक्षात येत नाही. फक्त तो निर्गंडच मध्ये येतो, बाकी दोघेही सेम लेवलचे असतात, राईट. सो बी कॉन्फिडंट, लिसन केअरफुली द लेक्चर, अटेंड रेग्युलरली, राईट. so that you will be very friendly with this subject, industrial hydraulics and pneumatics. Are you getting my point? Shailesh, are you joined now? Shailesh Pawar? Yes, sir. Yes, आता sir. join केलं काय? Hello, have you joined हाँ now? बोलो सर. आता Yes, join sir. केलं काय? का late? हाँ सर. Why late? जर प्रॉब्लेम होता जरा. Okay, are you understood what I have to inform you regarding the subject of IHP for regular and direct secondary students, right? Very simple subject, very interesting one, right? But you have to be confident that you will learn more. फक्त तुम्ही हे करू नका, मनात भीती घेऊ नका सब्जेक्टची, कळत नाही असं, राईट. ओके, कॅन वी मूव टू द नेक्स्ट sequence circuit? This will be the travel dependent sequence control circuit. आता ट्रॅव्हल डिपेंडेंट म्हटलं की काय येणार आहे याच्यामध्ये, की ठराविक स्ट्रोक कंप्लीट झाला की पहिल्या स्ट्रोकचा ठराविक पार्ट कंप्लीट झाला की दुसरा स्ट्रोक किंवा दुसरं ऑपरेशन हे चालू झालं पाहिजे. म्हणजे पहिलं ऑपरेशन हे थोडं बहुत कंप्लीट व्हायला लागलं की त्यांनी अशी कुठली तर मेकॅनिझम प्रोव्हाइड करा की हे जे फ्लुइड आहे ते दुसऱ्या ऑपरेशन साठी पास केलं जाईल. इफ यू आर ऑब्झर्विंग दिस डायग्राम, what change they have made? They are using this roller operated, this will be the cam. Cam is mounted at the piston rod of first cylinder, right? हे पहिलं सिलेंडर आहे, 2 डबल ऍक्टिंग हायड्रोलिक सिलेंडर आहे पहिलं, आणि ह्याच्या साहाय्याने एक पहिलं ऑपरेशन आपण कंप्लीट करणार आहे. आणि ह्याच्या रॉड एंडला आपण काय केलंय, कॅम माउंट केलेलं आहे, कॅम प्रोव्हाइड केलंय, कॅम अँड फॉलोअर म्हणतो आपण, बरोबर का. आणि इथे रोलर आहे. जेव्हा हे पहिलं सिलेंडर मधला हा पिस्टन पहिलं ऑपरेशन कंप्लीट करत असेल
तेव्हा तो थोडासा ज्यावेळेस बाहेर येईल त्यावेळेस हा कॅम करणार आहे, त्या रोलरला पुश करणार आहे. आणि हा रोलर ऑपरेटर कुठला वॉल आहे हा? येस, कॅन यू डिफाईन, कॅन यू नेम दिस वॉल? व्हॉट इज इट्स नेम? Which kind of a direction control wall? 2x2. 2x2, because there are two positions, two squares are there, and there are two ports. This will be a 2x2 roller operated direction control wall, and along with we are providing here this check wall. It does not allow the flow from left to right, but it allows the flow from right to left. Now how it will be operates? Here the bottom part, it will be common for all kind of hydraulic circuits. When the pressurized fluid coming from this port, coming from this pump, it will be come to the port P. Which kind of this direction control wall? This will be the, yes, which is this direction control wall? 4x3 direction control wall. 4 port, 3 position. First position, this will be the neutral position or off position, and this will be the second position. या position मध्ये काय होणार आहे? Whatever the fluid coming from the pump, it will be directly going to the tank. A and B, these ports are block one, close one. When you are operating this knob, right, solenoid control, at that time this position it will be gets activated. ही position activate झाल्यावर काय होणार आहे? Port P is connected with the port A and port B is connected with the port T. So that when the port P is connected with the A, the pressurized fluid first going to the left hand side of the first cylinder. Some part of the fluid it may go follow this path. This will be close one. Then it will be try to follow this path. This check wall, it is in block position. It does not allow the fluid flow in a left to right direction. So all the fluid it will be now going to the left hand side of this the first cylinder, right? Because of that, this piston it will be moving in outward direction. When it is moving toward the outward direction, then it will travel up to certain path. At that time, this cam it will pushing this roller. Because of that, the position of this 2x2 direction control wall it will be changing. So this position it will be now at this location, so that this port it will be now connected. When this cam it is when this piston it will be moving, travel some part, moving the cam up to a certain distance outward. At that time, this position it will be shifted in case of 2x2 direction control wall. So this flow path it will be connected. Now whatever the fluid coming from this pump, now it will be allowing to flow from this to this to left hand side of the second cylinder, left hand side of the piston in the second cylinder. So this second operation it will be initiated. म्हणजे ह्यात काय लक्षात घ्यायचं राजांनो? ट्रॅव्हल डिपेंडेंट म्हटलंय, म्हणजे पहिला पिस्टन त्यानं थोडा पाथ कव्हर केला, म्हणजे जेवढं काही डिस्टन्स कव्हर करणं त्याला काय म्हणतो आपण? ट्रॅव्हलिंग ऑफ द फर्स्ट. मग ते कंप्लीट झाल्यानंतर हा जो 2x2 डायरेक्शन कंट्रोल वॉल कॅम अँड रोलर मेकॅनिझम मुळे काय होतं? हा चालू होतो. हा चालू झाला की जे काही फ्लुइड पंप कडून इकडे जात होतं त्यातला आता फ्लुइड कुठे येणार आहे तुमचं? हा चालू झाल्यामुळं सेकंड सिलेंडर मध्ये येणार आहे, आणि सेकंड सिलेंडर मुळे काय होणार आहे? दुसरं जे ऑपरेशन आहे सिक्वेन्स मधलं ते काय होणार आहे? इनिशिएट होणार आहे.
पण दुसरं ऑपरेशन कधी इनिशिएट होतंय, जेव्हा पहिल्या सिलेंडर मधल्या पिस्टननी काही पाथ ट्रॅव्हल केल्यानंतर. म्हणून ह्या कंट्रोल सर्किटला काय म्हणतो आपण, ट्रॅव्हल डिपेंडंट सिक्वेन्स कंट्रोल. आता पुन्हा पहा याच्यामध्ये P टू A ला आला फ्लुइड, म्हणजे पंप कडून A पोर्टला, A पोर्ट कडून इथे आलं, ते पिस्टनला पुढच्या डायरेक्शनला मूव्ह करेल, राईट. इकडल्या पार्टचं जे फ्लुइड आहे हे काही बी पोर्ट करून इकडे येईल, बी पोर्ट इथं आलं आणि इथून हे टी पोर्टला येईल, राईट. जेव्हा पिस्टन हा आउटवर्ड डायरेक्शनला मूव्ह होईल त्यावेळेस काय करणार, हा कॅम आणि ह्या रोलरला प्रेस करेल. हा प्रेस केले की ही पोझिशन इथे येईल. त्यावेळेस काय होणार आहे, जे काही फ्लुइड इकडून आलेलं आहे पंप कडून, आता इकडं न जाता ते कुठे येणार आहे, सेकंड ऑपरेशनला. इकडे येताना ते इकडं चेक वॉल मध्ये इथं ब्लॉक होईल, पण हा फ्लो पाथ आता या पोझिशनला येईल, त्याच्यामुळे हा फ्लो ऍक्टिव्ह होईल. That pressurized fluid, it will be coming on a left hand side of this second piston. Because of that second operation it will be initiated. Piston rod च्या साईडला जे काही फ्लुइड आहे ते पुन्हा इथून बाहेर येईल, हे पुन्हा ह्या बी पोर्ट, फर्स्ट सिलेंडरच्या बी पोर्टशी कनेक्ट होईल, इथं येईल, इथून पुन्हा बी टू आर म्हणजे टँकला येईल. जेव्हा बी पोझिशन ऑपरेट होईल, हे बी बटन पुश कराल त्यावेळेस काय होणार आहे, पी टू बी ला कनेक्ट होईल. सो दॅट फ्लुइड इट विल बी कमिंग ॲट दिस लोकेशन. इट विल बी पासिंग on a right hand side of the piston of cylinder 1, so that this piston it will be moving from right to left. Because of that whatever the fluid which will be present on a left hand side, it will be coming out from port A to T. Some part of the fluid it will be passing through this line to the B port of the second cylinder. Because of that this piston it will be moving toward the left hand side. Whatever the fluid it will be present on a left hand side of this piston of cylinder second, it will be coming out through this line. Now this flow path is a block 1. Now it will take the flow path through this passage. हा चेक वॉल मधून पास होईल. हा चेक वॉल ह्या डायरेक्शनने फ्लो अलाव करतो, फ्री फ्लो. हे जे काही रिटर्न आलेलं फ्लुइड आहे हे चेक वॉल मधून इथे येईल, इथून पुन्हा ए पोर्टला कनेक्ट होईल फर्स्ट सिलेंडरच्या, आणि हे दोन्ही कंबाईनली ए पोर्ट कडून टँकला जाते. आर यू गेटिंग द ऑपरेशन ऑफ अ ट्रॅव्हल डिपेंडेंट सिक्वेन्स कंट्रोल सर्किट? Yes, are you getting this? Hello? येस सर. सिक्वेन्स कंट्रोल सर्किट ट्रॅव्हल डिपेंडंट कसं आहे हे लक्षात आलं का? म्हणजे पहिलं ते प्रेशरवर डिपेंड असेल तर कसं करणार, आणि डिस्टन्स ट्रॅव्हल करेल तर ते सिक्वेन्सिंग कसं कराल, हे दोन्ही डायग्राम आपण एक्सप्लेन केलं. ड्रॉ दिस डायग्राम, second type of the sequence control circuit, that is a travel dependent sequence control circuit.
Whether is it understood? We can take one example here. Travel dependent sequence control circuit. We may assume one in workshop you may done the job on lathe machine, there is a turning and a knurling, right? समजा तुम्हाला टर्निंग करायचं एक 10 सेंटीमीटर आणि एका एंड कडून एक 5 सेंटीमीटर वरती तुम्हाला नर्लिंग करायचं. मग टर्निंग ऑपरेशन तुम्ही चालू केलं म्हणजे पहिल्या सिलेंडरच्या साहाय्याने टर्निंग ऑपरेशन चालू केलं, तुम्ही एक 5 सेंटीमीटर कंप्लीट केलं आणि ज्यावेळेस 6व्या सेंटीमीटरला जाल त्यावेळेस हा काय करेल, कॅमला ह्या रोलरला ऑपरेट करेल. मग त्यामुळे काय होणार आहे, सेकंड ऑपरेशन कुठलं आहे तुमचं, नर्लिंग. त्याच्या साहाय्याने तुम्ही टर्निंग करताय. 10 सेंटीमीटरचा रॉड आहे, 5 सेंटीमीटर लेफ्ट कडून तुम्हाला नर्लिंग करायचंय. म्हणजे 5 सेंटीमीटर टर्निंग कंप्लीट होईल, 6व्या सेंटीमीटरला जाल त्यावेळेस काय होणार आहे, टर्निंग कंटिन्युअसली पुढे चालूच राहणार आहे तुमचं. पण त्याच वेळेस काय होणार आहे, 6 सेंटीमीटरला ज्यावेळेस हा पिस्टन येईल त्यावेळेस तो कॅम ह्या रोलरला पुश करणार आणि नर्लिंग ऑपरेशन इनिशिएट होणार. मग पाठीमागच्या बाजूने पुन्हा त्या रॉड वरती नर्लिंग ऑपरेशन हे तुमचं चालू राहणार. गेटिंग मीन्स थोडा फ्लो पाथ कंट्रोल केल्यानंतर पहिलं ऑपरेशन पार्शियली कंप्लीट झाल्यानंतर दुसरं ऑपरेशन इनिशिएट केलं जातं बाय युजिंग दिस ट्रॅव्हल डिपेंडंट सिक्वेन्स कंट्रोल. Whether diagram is over? Hello? Diagram is over or not? Yes, sir. I think time is also going to over. We'll take a recap. याच्यामध्ये काय प्रेशर डिपेंडेंट आहे. जेव्हा बॅक हा हे ऑपरेशन कंप्लीट होईल त्यावेळेस बॅक प्रेशर जनरेट होणार आहे. त्या बॅक प्रेशरच्या एका सेट व्हॅल्यूला हा वॉल ओपन होणार, त्यावेळेसच सेकंड ऑपरेशन इनिशिएट होणार. याच्यामध्ये पहिलं ऑपरेशन सुरू आहे तुमचं, ठराविक ट्रॅव्हल पाथ कंप्लीट केल्यानंतर हा कॅम काय करणार, ह्या रोलरला दाबणार. पुश बटन दाबले गेले की हा 2x2 डायरेक्शन कंट्रोल वॉल शिफ्ट होणार. त्यावेळेस ठराविक पाथ कंप्लीट झाल्यानंतर 2x2 डायरेक्शन कंट्रोल वॉल शिफ्ट झाला की जे काही फ्लुइड आहे ते पहिल्या सिलेंडर कडून पुन्हा दुसऱ्या सिलेंडर कडे जाणार. त्यावेळेस सेकंड ऑपरेशन तुमचं इनिशिएट होणार. म्हणजे काय, इट विल बी अ ट्रॅव्हल डिपेंडेंट सिक्वेन्स कंट्रोल सर्किट. सिक्वेन्स कंट्रोल सर्किट कळालं सगळ्यांना? आर यू अंडरस्टूड? Are you getting this sequence control circuit? Shailesh, are you there? Shailesh Pawar? Shailesh is there or not? 59. Okay. I think he left the meeting. Pratik is there? Yes, Pratik is there. Yes, sir. Okay. Shreyesh is there? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Where is Shailesh Pawar? Don't know, sir. Nikhil Munde? Nikhil is there? Nikhil. Okay, Nikhil is also absent. Amol? Majority 4 to 5 students left the meeting before completion of lecture. Just they are making the attendance and giving the feedback.
Okay, no problem at all. In next lecture, we will start with counterbalance and synchronizing circuit. I think for today's lecture, we are you will be understood regarding the sequencing circuit in a hydraulics. Okay, thank you very much. We will stop here.